en te répétant que chaque année est la plus chaude, quitte à s'arranger avec le contexte en précisant par exemple qu'il s'agit d'un épisode hors El Niño, en précisant le lieu comme par exemple en 2018, ou alors en mentant comme en 2014 quand ça ne colle plus du tout. Il y a fort à parier que 2021 sera encore une fois l'année la plus chaude, il n'y aura qu'à s'arranger par rapport à quand et au lieu. Le temps préféré des médias sera le conditionnel et non pas serait. Mais n'oublions pas que les propos de maintenant ne sont pas ceux d'avant ni ceux du futur, le principal étant qu'ils soient érigés comme une vérité. Et tant pis si les premières prévisions qui datent de 1988 commencent à se dissocier avec la réalité observée aujourd'hui. Pas grave que la courbe du CO2 suive à la lettre la température ou pas, que les prévisions de malheur de la disparition de New York ou des Maldives sous les eaux se soient réalisées puisqu'on continue à construire des pistes en 2019 aux Maldives. Mais pas que, c'est ce que nous allons voir ensemble tout au long de la vidéo, mais en attendant, saluons ensemble notre nouvelle prophète. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment, à travers différents extraits de différents intervenants que je vous ai sélectionnés, comment est-ce qu'on fabrique un consensus en climatologie. On verra qu'en réalité, dans le monde de la science, le débat d'idées, les échanges sont beaucoup plus variés, intéressants, nuancés et riches que ce que l'on nous présente malheureusement dans la plupart des médias mainstream classiques, traditionnels, avec souvent à l'arrivée des idées qui sont soit tronquées, soit orientées. Avant de commencer la vidéo, petite précision, mais de grande importance, il n'est pas question de nier quoi que ce soit dans le fait que le climat est évolutif, que on a eu une augmentation des températures au cours du siècle dernier ou que le CO2 soit un gaz à effet de serre. Simplement, on peut revenir sur ce fameux degré d'augmentation de température au cours du siècle dernier. Il y a des discussions dans le monde de la science et notamment même dans un des rapports du GIEC, un des premiers, on parle de 1 demi-degré d'erreur systémique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on pourrait retrancher jusqu'à 1 demi-degré de ce fameux degré? Comment c'est possible? Il y a un siècle, il y avait moins de stations, donc moins de données, avec un calibrage différent. Entre-temps, le matériel des stations a changé. Maintenant, on a plus de données, plus de stations, donc une couverture géographique plus importante, des relevés satellitaires. Comparer peu de données avec beaucoup de données, c'est compliqué. Les anciennes stations sont faites petit à petit absorbées par les villes, ce qui a une influence artificielle sur les températures minimales et donc moyennes, ce qui concourt à ces erreurs systémiques de par ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, donc effets locaux des villes sur les températures minimales. Pour le CO2, la part anthropologique, donc humaine, son apport reste à discuter et surtout l'importance de l'influence du CO2 sur le climat est toujours en discussion. Dans les intervenants, il y aura Judith Curie, éminente climatologue qui a publié plus de 140 études, en tout cas éditrice ou coéditrice, qui est coéditrice aussi d'une encyclopédie, qui a publié des bouquins, qui a eu des titres en météorologie, qui a participé à des travaux avec sûrement la plus grande agence météorologique du monde, la NOAA, National Océanique Atmosphérique Administration, et j'ai noté une phrase de sa part: j'aspire à voir se développer un club d'hérétiques, c'est-à-dire les hérétiques, les gens qui vont contre l'idéologie communément admise. C'est déjà intéressant puisque normalement l'idéologie n'a rien à voir ou à faire avec la science. Les idéologies, c'est autre chose. Ce sont des croyances, des pensées ou des vues d'esprit. J'aspire à voir se développer un club d'hérétiques du climat où des gens soutenant le consensus du GIEC ou l'ayant soutenu osent mettre certains de ces aspects en question. Et ça, c'est super intéressant. Il y aura l'intervention de François Gervais, professeur émérite à l'université de Tours, officier dans l'ordre des palmes académiques, titulaire de la médaille de bronze du CNRS, qui a participé en tant qu'examinateur au rapport AR5 du GIEC, donc 5e rapport du GIEC en 2014. John Agnew, professeur émérite de géographie à l'université de Los Angeles. Vous allez dire, qu'est-ce que vient faire la géographie dans le climat? Ça fait partie des sciences qui sont d'influence dans le climat, c'est-à-dire que dans le climat, il y a plusieurs sciences. Le climat regroupe plusieurs sciences, la météorologie, la géologie, la physique, la géographie, etc. Et enfin, Tim Ball, climatologue, qui fait une croisade contre Michael Mann, qui a publié plusieurs travaux pour le GIEC et qui est par une partie des scientifiques accusé de fraude, ou en tout cas où il y a une discussion sur la qualité de ses courbes et sur le fait qu'il ne veut pas expliquer comment, avec quel calcul mathématique il édite ses courbes. Bon visionnage. I thank the chairman and the ranking members for the opportunity to offer testimony today. Prior to 2009, I felt that supporting the IPCC consensus on climate change was a responsible thing to do. I bought into the argument, don't trust what one scientist says, trust what an international team of 1,000 scientists has said after years of careful deliberation.
Mr. President, I've just heard a socialist colleague over there talking about Greenland and the ice melting in Greenland. Well, the question I'd like to ask on this subject is, why is Greenland called Greenland? Is it perhaps because Greenland was once green when the world was hotter? Well, it seems that me in November 2009, following the leaked ClimateGate emails that illustrated the sausage making and even bullying that went into building the consensus. I started speaking out, saying that scientists needed to do better at making the data and supporting information publicly available, being more transparent about how they reach conclusions, doing a better job of assessing uncertainties, and actively engaging with scientists having minority perspectives. The response of my colleagues to this is summed up by the title of a 2010 article in the Scientific American. Climate heretic Judith Curry turns on her colleagues. It seems that the British people are onto this because a recent opinion poll in the Times newspaper clearly shows that the British people no longer believe in so-called man-made global warming. The British people are very astute, and they're clear that politicians have hijacked the environmentalist agenda. It's been cynically used to raise taxes, to exert control, and now it's being used by the European Union to justify your own existence. The growing realization that I had fallen into the trap of groupthink. I had accepted the consensus based on second-order evidence, the assertion that a consensus existed. I began making an independent assessment of topics in climate science that had the most relevance to policy. And what have I concluded from this assessment? Human-caused climate change is a theory in which the basic mechanism is well understood, but whose magnitude... We've also had the spectacle of one of the leading climate research centres in the UK, which advises the government, being caught altering data and stifling debate. It's an absolute disgrace. So I look forward to Copenhagen, when the political class is sitting round the table, awkwardly failing to mention the giant elephant in the room, which is that the globe has not actually warmed for the past 10 years. Surface temperatures have increased overall since 1880, or that humans are adding carbon dioxide to the atmosphere, or that carbon dioxide and other greenhouse gases have a warming effect on the planet. However, there is considerable uncertainty and disagreement about the most consequential issues, whether the warming has been dominated by human causes versus natural variability, how much the planet will warm in the 21st century, and whether warming is dangerous. It's our court battle that we've got Dr. Timball on talking, and Michael Mann losing and having to give Timball some concessions. Now, obviously, we can't talk about all of the concessions, but this is about Michael Mann, the hockey stick guy that completely manipulated statistics and data to create a false rise in CO2. The central issue in the scientific debate on climate change is the extent to which the recent and future warming is caused by humans versus natural climate variability. Research effort and funding has focused on understanding human causes of climate change. However, we have been misled in our quest to understand climate change by not paying sufficient attention to natural causes of climate variability, in particular from the sun and from the long-term oscillations in ocean circulations. Why do scientists disagree about climate change? The historical data is sparse and inadequate. There's disagreement about the value of different classes of evidence, notably the value of global climate models. There's disagreement about the appropriate logical framework for linking and assessing the evidence. And scientists disagree over assessments of areas of ambiguity and ignorance. How then and why have climate scientists come to a consensus about a very complex scientific problem that the scientists themselves acknowledge has substantial and fundamental uncertainties? Climate scientists have become entangled in an acrimonious political debate that has polarized the scientific community. Vast difference between these two graphs and how crazy it is when you manipulate statistics and stuff to, you use the statistics
to create your conclusion. Rather than allowing the statistics to create the conclusion, you use you've already arrived at the conclusion that CO2 is bad and we need to prove it. How do we prove it? Well, we massage the data, we flat out change the data. These two graphs are very different. Very different. Very different. Well, of course, the bottom graph is Tim Ball's version, but actually that was Hubert Lamb, who was the founder of the Climatic Research Unit. And it appeared in the 1990 IPCC report, but became a problem. And you see the orange area on the left is the medieval warm period. And what was going on was people like Gore were looking at the right-hand side of the graph and saying it's warmer than it's ever been because temperature's been rising from the Little Ice Age. But we were saying, oh, no, look, it was much warmer 1,000 years ago. They had to get rid of meat and they had to get rid of that medieval warm period. So Michael Mann produced that hockey stick graph, which eliminated, it literally rewrote history. Of my analyses that challenge IPCC conclusions, I have been called a denier by other climate scientists, and most recently by Senator Sheldon Whitehouse. My motives have been questioned by Representative Grijalva in a recent letter sent to the president of Georgia Tech. There is enormous pressure for climate scientists to conform to the so-called consensus. This pressure comes not only from politicians, but from federal funding agencies, universities and professional societies, and scientists themselves who are green activists. Reinforcing this consensus are strong monetary, reputational, and authority interests. In this politicized environment, advocating for carbon dioxide emissions reductions is becoming the default, expected position for climate scientists. This advocacy extends to the professional society that publish journals and organize conference. Policy advocacy, when combined with understating the uncertainties, risks destroying science's reputation for honesty and objectivity, without which scientists become regarded as merely another lobbyist group. I would like to thank the committee for raising the issue of data versus dogma in support of improving the integrity of climate science. This concludes my testimony. Mr. Bloom, for 1.5 minutes, please. Well, Mr. President, of course, you can tell I'm a scarecrow because I don't dress like a scarecrow. I fought my way through the blizzard in Copenhagen, like many of you did. Interesting, isn't it, that we've had the coldest winter so far on record in London for 30 years. It's the same in Poland, it's the same in Korea, it's the same in China. We've had the coldest temperatures in Florida, Arizona, Texas, the first snow in Texas, I think, for 100 years. And of course, as Giles Corran of the London Times said, my goodness me, and we simply don't get it. Of course, that's what global warming is all about. We've got to get used to freezing temperatures. Well, we've seen the Al Gore hockey stick, which is still, I gather, being shown in London state schools. Al Gore, snake oil salesman, crook. We've seen Professor Jones from the East Anglia University, crook. And now, you won't know about this yet because it's been kept out of the public domain, the New Zealand National Climate Database, and I have the figures here, all fraudulent. When are you all going to wake up? Scam, scam, scam. Vous êtes inquiet aujourd'hui, François Gervais? Que nous réservera ce que j'appellerais la bulle climatique? Oui, il y a peut-être de quoi s'interroger là-dessus. Mais vos inquiétudes ne sont pas les mêmes que celles du GIEC. Pas exactement. C'est quoi les vôtres? Vous l'avez compris. Et on a monté un énorme business là-dessus, qu'un certain nombre de personnes ne souhaitent pas tuer la poule aux œufs d'or. On peut les comprendre. Hein. Qui a monté quel business? Tout ce qui est la suite, je dirais, les profiteurs du protocole de Kyoto, pour faire simple. Car ça a vraiment généré un véritable business. Donc pour vous, whilst the big conference at Copenhagen was underway last month, complete with politicians, NGOs and activists, there was another climate conference going on in the same city, where most of the speakers were scientists, and I believe that I was the only MEP present. These scientists, one by one, demolished the so-called facts about man-made global warming with scientific argument as opposed to alarmist soundbite.
We heard about the technical failures of Al Gore's hockey stick graph and the unreliability of weather station data after the fall of the Berlin Wall. We were advised on the scientific shortcomings of the computer models that are reluctant to predict cold weather and the probability of the opposite relationship between carbon dioxide and global temperatures to the one that we are being brainwashed with. We were shown satellite photographs of the rapid increase in Arctic ice over the last 3 years, and we were briefed on the increase in the numbers of polar bears. Donc pour vous, le GIEC est aujourd'hui un business? Alors, le GIEC, c'est quand même la partie scientifique. Il y a derrière une déclinaison politique. Le intergouvernemental n'est pas pour rien. Il y a une vraie déclinaison. Par exemple, le paquet climat européen relève directement de ce souci de économiser les gaz à effet de serre. Mais si on fait le calcul, je fais le calcul dans le livre, le paquet climat, la réduction de 20% des émissions de CO2 en 2020, ça va éviter un réchauffement de la planète de entre 1 millième et 6 millièmes de degré. Et renseignez-vous pour savoir combien ça coûte. Ouais. Hein? Donc Puisque pour vous, c'est un globalement- business aujourd'hui. Mais La bien crainte sûr, de mais- réchauffement climatique est un business. L'Agence internationale de l'énergie l'avait chiffré au moment du protocole de Kyoto à 45 000 milliards de dollars, donc 35 000 milliards d'euros. Voilà. C'est pas une petite somme, c'est l'équivalent de la dette souveraine mondiale actuelle. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, comme vous avez pu le voir. Ce que je vous disais au début, en matière de climatologie, le débat n'est pas aussi figé que ce qu'on aurait tendance à croire. J'aurais tendance à dire que quand la politique se mêle de la science, que ce soit en climatologie ou dans d'autres domaines, comme ça peut se passer en ce moment, ce n'est jamais une bonne chose. La science perd de sa crédibilité et surtout de son indépendance, et en ça, ce n'est pas une bonne chose. Et on voit bien, chacun peut penser ce qu'il veut, mais on voit bien que lorsqu'il y a des intérêts à mettre en avant certaines parties d'une science ou d'occulter certains, ce n'est jamais non plus une bonne chose, qu'ils soient financiers ou autres, ces intérêts d'ailleurs, quels qu'ils soient. Voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez expliquer aussi pourquoi vous n'avez pas aimé. Comme je le dis souvent, je suis ouvert à la discussion, au débat, tant que c'est fait dans le respect. Au revoir les amis, bisous, à bientôt.